More, yes. Okay, so look at this image. What do you think of this image? It's a self-driven car. Okay. Uh, what about this self-driven car? একটু বলেন তো। মানে is it like it's not a I mean normal car, right? It's based on technology, I think, right? And see যে ওরা কিন্তু identify করতে পারছে। See what are the things being identified? কি কি? Cars, bicycles, cars, or Yes, and not only I mean human beings and cars, ওরা কিন্তু এটাও আইডেন্টিফাই করছে যে which one is an incoming car, দেখেন। So that's based on AI. I mean, the car is using artificial intelligence. Otherwise, তো বুঝতে পারতো না যে কোন গাড়িটা মুভ করছে and which one is still, right? So the car is based on AI technology. Now, প্রশ্নটা হচ্ছে before we move on to our reading comprehension, is this type of car safe or not safe? What do you think? It's not part of our comprehension, but it's for thinking. মানে এই suppose you are not driving a car, আপনি আপনার লাইফটা কিন্তু গাড়ির উপর ছেড়ে দিচ্ছেন, right? So that I mean the car is driving itself. Now, do you feel safe in such a car? যদি এটা কোনো কোম্পানি আইন টেসলা দেন ভলভো দেন আমি এটা বিলিভ করতে কিছুটা হলেও বিশ্বাস করতে পারি যে না এটা সেফ So একদমই না একদমই সেফ okay, so you mean if the company has good reputation, you will believe that the car is safe. Otherwise, Their surrounding also matters. surrounding also matters Perspective is totally unsafe. because other cars may come in any way, in any direction, right? Like my car is safe. But again, let me tell you, গাড়ির ক্ষেত্রে হয়তো আমরা safe feel করছি না, but when you go abroad, every plane has autopilot system and it's I mean very safe thing. ঠিক আছে? So যেটা বলছিলেন যে the surrounding also matters because প্লেনের ক্ষেত্রে you don't have ma'am? All right. Can we give it at the end of the class or now? Okay. Right? Sure. Okay. No worries. Okay. All right. So that means we are not that much comfortable with this type of auto driving cars, right? আচ্ছা, ঠিক আছে. Now let's see, because this is going to be our guiding question. Let's read the passage. Come in, Amrin. You can read it from here or you can read it from your mobile as well. You have it in your mobiles, right? So, and you have 2 minutes, and 1 minute. Total 5 minutes to read the whole passage. Go through it. And then we have to go for the tasks. And by this time, I'm going to distribute this thing. এটা রইলো, এখন কিছু করতে হবে না। Just keep it. Oops. Can you pass it there too? Can you please pass it? Sure. Amrin, any questions? Okay.
বুঝতে পারছেন কি করতে হবে? Just go through the text. After that, নিচে কিছু MCQs আছে. You have to fill the answers, right? We have 3 minutes remaining for this. 3 মিনিট আছে আর পড়ার জন্য. Oh, you are reading from here? Yes, sir. Okay. Second passage done? Paragraph? Okay, so that's it. Maurice, any question? বুঝতে পারছেন? Okay, fine. Oh, sorry. Are we done with the reading? Complete পড়া? সবাই শেষ করেছি? Very good. আচ্ছা. So, দেখেন নিচে কিছু MCQs আছে. Can you have a look at it? So, go to the next part. Yes, প্রান্ত আপনি পড়েন নাই. Okay, so this is the individual task. You have to write the answer on your own. So, আমরা যখন এই অ্যান্সারগুলো খুঁজবো ওই রিডিং কম্প্রিহেনশনের, do you remember the strategies? Reading strategies? Singing, learning. Exactly, and inferencing, guessing. Now, when we are looking for these answers, আমরা কি স্ক্যান করব না স্কিম করব, কি করে খুঁজবো? Skim তো করেছেন, but when you are looking for particular answers, আমরা you have to scan the thing, right? So, using scanning strategy, go for it. Question মনে হয় 3টা না 4টা আছে, so বেশিক্ষণ লাগবে না কিন্তু I think 1 2 3 4 5 আচ্ছা ঠিক আছে 5টার জন্য 5 মিনিট, so 5 minutes. Just write the alphabet, like if the answer is A, শুধু A লিখবেন, পুরো সেন্টেন্সটা তোলার দরকার নাই. You have already written the answers? Okay. বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে আপনার? Okay, fine. Thanos, are you done? Last one, okay. We have around 3 minutes remaining. Done. Good one. So I think it was an easy one for you, right? অনেকই করে ফেলেছেন already, so good. Any questions? Okay. Done? Okay, fine.
All right, the last minute. কারো বাকি আছে? Anyone remaining? করা হয়নি? এক, দুইজন। আচ্ছা, আমরিন বাকি আছে। Okay. Just A, B, C answers গুলো লিখলেই হবে. You don't need to write the whole thing. Okay, so now let's get to the answers. First question টা কি ছিল? I mean, what's the dilemma here, right? There's an ethical dilemma whether সেই ওয়েদারটা কি বলেন তো? Which one is the answer? So how programs are preparing for students? Exactly. I mean, because it's a life-threatening situation for you. You are, I mean, risking your life if the car goes wrong, right? So if anything happens, you'll have some accidents. So এই জন্য how to program self-driving cars, right? So if the programming isn't good, definitely the ending wouldn't be good as well. So okay, interesting. So do we agree with the answer? Yes. Okay, good. Now, all right. Can you say the second one, the next one? C, the answer. কি বলছে এখানে? Was the central moral theory mentioned in the passage? Explain it briefly. So, what's the moral theory here? মানে কি? Utilitarianism মানে কি? For everyone's, right? I mean, the common benefit. Actions should aim to maximize happiness and minimize harm. So it's a better benefit and lesser harm. Acha. Now, for example, we will talk about it later on, but let's give you a hint. Suppose আপনি এরকম একটা গাড়িতে যাচ্ছেন. Now there's an accident in front, যে সামনে একজন হয়তো যাচ্ছে, maybe. এখন what should the car do? If it wants to save you, তাহলে হয়তো ওকে সাইড দিতে হবে। সাইড দিলে ও হয়তো অন্য মানুষের উপর যেয়ে পড়বে। So what should the car do? I mean, this is a self-driven car and it decides on its own. কারণ আপনি যেহেতু ড্রাইভিং হুইলে নাই। So গাড়িটার কি করা উচিত? Should it save you or the other pedestrians? এটা মাথায় রাখতে হবে। হ্যাঁ। Single programming of this car. It will be based on the programming. যে ও কি বাইরের বেশি মানুষকে বাঁচাবে না ভিতরের প্যাসেঞ্জার্সদের বাঁচাবে, right? You think so? Okay, let's see. We will talk about it. হ্যাঁ, কারণ রাতুল যদি বলে ভাই আমার গাড়ি আমাকে বাঁচাইতে হবে, থেনোসকে মেরে দিয়ে আমাকে বাঁচাইতে হবে. So he may think that way, right? Okay. All right. So acha, now the next one, Ratul, can you? Which of the following best represents? Following this represents ethical debates about self-driving cars as discussed in the passage. The answer is B. I mean, যেটা আমরা just mention করলাম, right? যে should the safety be focused on the passenger or the pedestrians outside? কাকে সে বাঁচাতে যাবে আর কি। আচ্ছা, okay. Now that is a philosophical thing, right? I mean, the car has to decide সে কাকে বাঁচাবে, and that decision would be based on the programming we input. Acha, okay. Let's see. The next one we have. What are the sum of challenges? Eta? Volunteer. Anyone? C. Acha. Okay. Question টা ছিল আমাদের, what are some of the challenges in programming moral decisions into artificial intelligence? হ্যাঁ, যেটা আমরা বলছিলাম যে আমরা তো কমান্ড দিতেই পারি, right? But can morality be included as part of the command? What do you think? গাড়ির মধ্যে কি morality install করা যাবে কিনা? This is actually human mind falling to the dimension and part. Yes, our brain can think in different multiple dimensions, of course. সবগুলোই তো ফাংশনে
Or only the input দেওয়া আছে, ওইটার মধ্যেই ও খায়। The car will be only thinking about the input. Yes. যে ওর ইনপুট আছে যে তোমাকে প্যাসেঞ্জারকে সেভ করতে হবে, সো হোয়াট এভার হ্যাপেন্স ইন ফ্রন্ট হি উইল সেভ দ্য প্যাসেঞ্জার। ওই এয়ারব্যাগ চলে আসলো, সামনে নিচে কজন পড়ে গেল, হি ডাজন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দিস থিং, রাইট? সো আই মিন দ্য কার হ্যাজ ইনপুট বাট নট ব্রেইনস, আই থিঙ্ক। আচ্ছা, ওকে। And the last question, who wants to answer the last one? Okay, right. So কি বলছে এখানে? Was the main question of the passage encourages readers to think about. So how to make ethical decisions in the development of AI, especially in life or death situations, of course. যেটা নিয়ে আমরা একটু আগে বলছিলাম যে if the situation is like this, that the car has to decide whether to save the owner, that is you who is inside the car, or the others who are outside the car, and those are not the owners, right? So মানে you have to decide that way. আচ্ছা, নাও এই পর্যন্ত তো আমরা বুঝতে পারছি। So the topic is about কি, মানে টপিকটা কি ছিল? Self-driven cars and human safety maybe. আচ্ছা, এখন আমরা যেটা করব, এগুলো ছিল স্ক্যানিং করে আমরা ইজিলি পেয়ে গেছি। Now we are to have a group work, and we have to form groups of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So we can form groups of 4. Okay, right. So can you go to that side? So you three form a group. Just form goal kore group kore phalen. 1, 2, 3. Form a group. 1, 2, 3. And 1, 2, 3. Right? So we have 4 groups. Now, okay, now আমাদের কি করতে হবে? Let's have a look at that first. Okay, so we're having join any of the groups you want. এটা জরুরি না, এটা এখন লাগছে না, but still have it. Later. Join either of the groups, but দুজনই একটাই জয়েন করবেন না, either of the groups, right? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. You have to join here. একটা গ্রুপে জয়েন করতে হবে। সামনে চলে আসেন। Okay, right. So আরেকটু চলে যান আপনারা। So okay, now আচ্ছা, so what are we to do? যেটা করতে হবে একটু খেয়াল করে আগে দেখেন। What do we have to do? গ্রুপ টাস্কটা কি আমাদের? হ্যাঁ, কি বলছে যে imagine you are in charge of programming a self-driving car. So you are like from CSE department, you are programming a car. So apni, what moral framework would you choose to guide the car's decisions in case of emergency? Apni ওই emergency situation এর জন্য accident হতেই পারে, so what programming would you install in the car? আপনি ওকে কি কমান্ড দিয়ে রাখবেন যে হ্যাঁ তুমি কি তোমার ওনারকে সেভ করবা নাকি তুমি বাইরের মানুষকে সেভ করবা? সো আপনি কোন moral পয়েন্টটা গাড়িকে দিয়ে রাখবেন এবং why? So there are 2 things you have to talk about, right? Which programming would you install and why? So talk among yourselves and come up with your answers. এটার কোনো written form নাই, remember it's not a written answer, it's not a written answer, right? So discuss among yourselves, come up with an answer, and you need to share your answer with the other groups. I mean sort of presentation type, right? So you have 5 minutes for that. No, 5 minutes will be too less, maybe 25 to 30 32 8 minutes, go. But remember there is